Christ thy Son, was made known by the message of an angel, made by his passion and cross, who brought the glory of his resurrection to the same Christ our Lord. Amen. May the divine assistance always remain with us, and may the souls of the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Today's Eucharist intentions are as following. देवाचे आभार मानण्यासाठी मार्कोस स्वाती शिंदे आणि यांच्या कुटुंबास अर्पण केलेले मिसळ. Soul of Asha Kadam and soul of Alex and Alicia De Silva, offered by Rita and Edward De Silva. Thanksgiving to Sacred Heart of Jesus, soul of Santan and Dulcin Saldana, soul of Mary Saldana, all souls in purgatory, offered by Leo Saldana and family. Soul of Nelson Fernandez, offered by Inez and family. Thanksgiving Mass offered by Veronica Parge and family. Soul of Monica Salve and David Salve, offered by Veronica Parge and family. Thanksgiving Mass from and Grace. Thanksgiving Mass from George Parge. Thanksgiving Mass offered by Janice Rivella. Thanksgiving Mass offered by Ivan Rivella and family. Thanksgiving Mass offered by John Fernandez. Thanksgiving Mass offered by Luis Mary and Xavier Fernandez. Thanksgiving for all the favors received by Rochelle Dice and family. Thanksgiving Mass offered by Sushila Nirpadar and family. Thanksgiving Mass offered by Anjali Robinson and family. Soul of Nalini Konat. Soul of Anil Konat, offered by Monica Srivastava and family. Thanksgiving to Infant Jesus, offered by Susanna Srivastava. Thanksgiving to Hilda Saldana, offered by Leo Saldana and family. Thanks. Antiphon. O God, come to my assistance. O Lord, make haste to help me. You are my rescue, my help. O Lord, do not delay. Let us begin this Eucharist with faith. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear sisters and brothers, today is the 18th Sunday in ordinary time. When the people of Israel complained to the Moses about the lack of food, Moses takes their complaints to God. God immediately rains food from heaven in the form of manna.
because the concern of the people is genuine. Also today we are celebrating the feast of Saint Ignatius of Loyola, founder of Society of Jesus. Yesterday was his feast, but today we are celebrating for our parish. आज आपण संत इग्नातीचा सण जो काल साजरा झाला तो आपल्या पॅरिससाठी आज आपण साजरा करीत आहोत. आणि अशा प्रसंगी संत इग्नाशियस कुठल्या भाकरीची अपेक्षा करतो ते आज आपल्या पहिल्या दुसऱ्या आणि शुभवर्तमानामध्ये ऐकणार आहोत. त्याचं कसं परिवर्तन झालं, हाऊ यू ट्रान्सफॉर्म अँड कन्वर्टेड अगेन विथ द गॉड. So that also we want to listen today. My dear sisters and brothers, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, in what I have failed to do, through my faults, through my faults, through my most serious faults. Therefore I ask the Blessed Mary Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. The Almighty God have mercy on us, forgive our sins, and bring us to everlasting life. Krishna,
Let us pray. O God, who raised up Saint Ignatius of Loyola in your church to further the greater glory of your name, grant that by his help we may imitate him in fighting the good fight on earth. हे प्रभो परमेश्वरा, तू संत इग्नातीची निवड केलीस देवमातेच्या आणि ख्रिस्त सभेच्या तारणासाठी, आणि त्यानेही त्याचं काम देवाचा गौरव करण्यासाठी केलेलं आहे. त्याचा आज आम्ही सण साजरा करीत असताना संत इग्नातीने आमच्या सर्वांसाठी आणि आमच्या प्यारीसाठी मध्यस्थी करावी, ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे करतो. फर्स्ट रीडिंग. A reading from the book of Exodus. The whole congregation of the people of Israel murmured against Moses and Aaron in the wilderness and said to them, "Would that we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the flesh pot and ate bread to the full. For you have brought us out into this wilderness to kill this whole assembly with hunger." Then the Lord said to Moses, "Behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a day's portion every day, that I may prove them whether they will walk in my law or not. I have heard the murmuring of the people of Israel. Say to them, at twilight you shall eat flesh, and in the morning you shall be filled with bread. Then you shall know that I am the Lord your God." In the evening
Israel came up and covered the camp, and in the morning dew lay around about the camp. And when the dew had gone up, there was on the face of the wilderness a fine, flake-like thing, fine as hoarfrost on the ground. When the people of Israel saw it, they said to one another, "What is this?" For they did not know what it was. And Moses said to them, "It is the bread which the Lord has given you to eat." The word of the Lord. दुसरे वाचन पौलाचे इपिकरास पत्र ह्यातून घेतलेले वाचन. देश सदृश्य निर्माण केलेला नवा मनुष्य धारण करावा. मी हे म्हणतो आणि प्रभूमध्ये निश्चित अर्थाने सांगतो की परराष्ट्रीय भ्रष्ट मनाने चालतात त्याप्रमाणे तुम्ही ह्यापुढे चालू नये. तुम्ही अशा प्रकारे ख्रिस्ताविषयी शिकला नाही. तुम्ही तर त्यांचेच ऐकले असेल
आणि येशूच्या ठाई जे सत्य आहे त्याप्रमाणे तुम्हाला त्यांच्यामध्ये शिक्षण मिळाले असेल. ते तुमच्या पूर्वीच्या आचरणासंबंधी जो जुना मनुष्य त्याचा तुम्ही त्याग करावा. तो कपटाच्या वासनांनी युक्त असून त्याचा नाश होत आहे. तुम्ही मात्र आपल्या मनोवृत्तीत नवे केले जावे आणि सत्यापासून निर्माण होणारे नीतिमत्व आणि पवित्रता यांनी युक्त असा देवसदृश्य निर्माण केलेला नवा मनुष्य धारण करावा. हा प्रभूचा शब्द आहे. जयघोषासाठी उभे राहा. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, Lord. When the crowd saw that Jesus was not there, nor his disciples, they themselves got into the boats and went to Capernaum, seeking Jesus. When they found him on the other side of the sea, they said to him, Rabbi, when did you come here? Jesus answered them, Truly, truly, I say to you, you are seeking me not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. Do not work for the food that perishes, but for the food that endures to eternal life, which the Son of Man will give to you. For on him God the Father has set his seal. Then they said to him, What must we do to be doing the works of God? Jesus answered them, This is the work of God, that you believe in him who has sent. So they said to him, Then what sign do you do, that we may see and believe you? What work do you perform? Our fathers ate the manna in the wilderness, as it is written, He gave them bread from heaven to eat. Jesus said to them, Truly, truly, I say to you, it was not Moses who gave you the bread from heaven, but my Father who gives you the true bread from heaven. For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. They said to him, Sir, give us this bread always. Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall not thirst. मीच जीवनाची भाकर आहे. जो माझ्याकडे येतो त्याला कधीही भूक लागणार नाही, आणि जो माझ्यावर विश्वास ठेवतो त्याला कधीही तहान लागणार नाही. And my dear brothers and sisters in Christ, this is the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear sisters and brothers,
give us, Jesus, that bread, the bread which will give us a satisfaction, peace and joy in our heart. We eat the bread, but we are not getting satisfaction, peace and joy because this is a worldly bread. In today's gospel, first reading also, the people are complaining about the food to Moses, and here also Jesus' disciples and the other people longing for the worldly bread. But Jesus said, sure, I feed 5,000 people. Surely I will give that bread for your body, but I will give you another bread which will for your soul. And my dear sisters and brothers, many saints in this world longing for that bread. One of the example is Saint Ignatius of Loyola. France was attacking the Spain, and he was fighting against the France from Spain side because for the worldly bread, prestige, wealth. And while he was fighting, from the France side, a cannonball came and he injured. And you will see the photo here. He is injured and some people are bandaging his leg. And while he was in hospitalized, he was asking nurses there, give me something to read, because I am fed up. Nurses said, there is no any novel or any book to entertain you. Whatever it is, whatever the book, you can just give to me. And nurse gave him book of Imitation of Christ. And he just for the entertainment just reading, and the Holy Spirit come upon him. The seed sown in his heart. And that Holy Spirit is saying, Ignatius, which kind of bread you are fighting for in this life? Worldly bread? You are never going to be satisfied in your life. You get more wealth, you get more countries after fighting, you get the wealth, but you are not going to get real satisfaction, peace and joy, Ignatius. And Lord said, Ignatius, go and teach whatever I am giving you, the teaching and the values. And Ignatius' conversion took place. He formed again, but also the Jesuits are not worried more about the vocation, because the Pope says the laity is today's vocation. You are also doing beautiful work like a Jesuit missionary, and that is also vocation. But don't be worried, God will take the care. And whenever he wanted to send some people to join for the mission work, surely he will send, because this is his kingdom of God. And 112 countries in the world we are working right now. After that, Salesians come, Don Bosco, 13,000. They are also working beautifully. The sisters' congregation, brothers' congregation, priest congregation, so many congregations in this world working today to bring the kingdom of God, to bring the real bread to give to the people. So don't be complaining about the worldly bread, be serious about the heavenly bread. And that is bread, that bread only you can enjoy. Run for this worldly bread.
Ignacius, pray for us, pray for all the world. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kindly stand. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord. Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose from the dead. He ascended into heaven and seated at the right hand of God, the Father Almighty. For there he will become judge, living and dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting life. Amen. आपला प्रतिसाद आहे, हे प्रभू आमची प्रार्थना ऐक. म्हणा, हे प्रभू आमची प्रार्थना ऐक. इस्रायली लोक परदेशात गुलाम होते. आज गुलाम पद्धत नसली तरी बाल कामगार, स्त्री भ्रूण हत्या, नारी अत्याचार समाजात कायम आहेत. ही परिस्थिती पूर्णपणे बदलावी म्हणून आपण प्रभू परमेश्वराकडे प्रार्थना करूया. हे प्रभू आमची प्रार्थना ऐक. ज्या देशाकडे अन्नधान्याची रेलचेल आहे, अन्नधान्याचा नाश होत आहे, त्यांनी त्यांच्याकडील साधन संपत्ती गरजू गरीब देशांना हस्तांतरित करावी. कोणीही भुके राहू नये म्हणून आपण प्रार्थना करूया. हे प्रभू आमची प्रार्थना ऐक. आपण जे अन्न खातो ते फुकट घालू नका. अन्नाची नासाडी करू नका. तसेच पाणी, वीज यांची बचत करा. मिळते वीज, मिळतं पाणी म्हणून त्याची नासाडी करू नका, कारण ते कदाचित गरिबांचं असू शकते. या कल्पनेसाठी आपण प्रभू परमेश्वराकडे प्रार्थना करूया. Ignatius, beautiful prayer he has. Father, Son and the Holy Spirit. For the Trinity prayer, give us your love, peace and joy. Through your intention, our action, our operation, we praise you, we adore you, serve your almighty majesty. Give us the courage to work in your vineyard. And similar prayer also is saying, Lord God, take away everything from me. My flesh is my wealth. Give me only your grace and love that is enough for me. We ask this prayer to Christ our Lord. Amen. Oh, Petri.
Pray, my dear sisters and brothers, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and good of all His holy church. Let us pray. May this offering we make to you as we celebrate St. Ignatius of Loyola be pleasing, Lord God, and grant that the sacred mysteries which you have made the form of all holiness may sanctify us too in the truth. We ask this prayer to Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just our duty and our salvation always and everywhere to give you thanks, Father most holy. Through your beloved Son Jesus Christ, your word through whom you made all things, whom you sent as our Savior and Redeemer, incarnate by the Holy Spirit and born of the Virgin. Fulfilling your will and gaining for your holy people, you stretch out his hand, has endured his passion, so as to break the bound of death and manifest the resurrection. And so with the angels and all the saints we declare your glory, as with one voice we acclaim. Second Eucharistic prayer. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, this gift, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may come for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks broke it.
gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. This is my body, which will be given out for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." भक्तगणानो चला करूया आपल्या श्रद्धेचा उच्चार. मरणातून प्रभू येशू उठला, जगती पुन्हा भेटीला. श्रद्धेचा या पुनरुत्था त्याच्या मरणाच्या व पुनरुत्थानाच्या स्मरणात हे पित्या, आम्ही तुला ही जीवनदायी भाकर व हा तारणदायक कला अर्पण करतो. तुझ्या समोर उभे राहण्यास व तुझी सेवा करण्यास आम्हाला पात्र केल्याबद्दल आम्ही तुझे आभार मानतो. आमचे परमगुरु पोप फ्रान्सिस, महागुरु लुट्स डॅनियल व इतर सर्व धर्मगुरू यांच्यासह आमची तुझ्या प्रेमात उत्तरोत्तर वाढ कर. आमच्या आधी हे जग सोडून गेलेले आहेत, जे प्रियजन आमचे मरण पावलेले आहेत, विशेष करून या पॅन्डेमिकमध्ये, महामारीमध्ये, करोनामध्ये, त्या सर्वांची आम्ही आज इथे आठवण करत असताना ही पवित्र मिसा आज आम्ही ज्यांच्यासाठी अर्पण करीत आहोत, त्यांची देखील तू स्वर्ग राज्यात काळजी घे प्रभू. ख्रिस्तवाशी झालेल्या सर्व लोकांना तुझे दिव्य दर्शन घडू दे. आम्हा सर्वांवर दया कर. देवमाता धन्यकुमारी मरिया, तिचा पती संत जोसेफ, सारे प्रेषित व जगाच्या आरंभापासूनच्या तुझ्या सर्व साधू संतांसह, संत इग्नेशियस लोयोलासह तुझ्या प्रेमात उत्तरोत्तर वाढ कर. ख्रिस्ताद्वारे ख्रिस्तासह ख्रिस्ताद्वारे पवित्रात्म्याच्या ऐक्यात हे सर्व समर्पित्या तुझ्या पायी तुझा सन्मानव, तुझा गौरव सदा सर्वदा हो. तुझा kindly stand. उभे असा. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. कारण राज्य, अधिकार व गौरव हे प्रभू परमेश्वरा सदा सर्वदा तुझाच आहे. हे प्रभू येशू, तू आपल्या प्रेषितास म्हणालास, मी तुम्हासाठी शांती राखून ठेवतो, मी माझी शांती तुम्हाला देतो.
म्हणूनच हे प्रभू आमच्या पापांकडे पाहू नकोस, तर तुझ्या ख्रिस्त सभेच्या श्रद्धेकडे पहा आणि आम्हाला तुझ्या स्वर्गीय राज्यातील शांती वाईक देण्याची कृपा कर. तू नित्यजीवी असून सदा सर्वदा राज्य करतोस. प्रभूची शांती तुम्हाबरोबर सदा असो आणि तुम्हाबरोबर सदा. लेट अस ऑफर ईच अदर साइन ऑफ पीस. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. May the receiving of your body and blood, Lord Jesus Christ, not bring us to judgment and condemnation, but through your loving mercy, be for us protection in mind and body and a healing remedy. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. Because your glory shelter we want us, both
Prayer after communion. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Blood of Christ, run through my veins. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, strengthen me. O good Jesus, heal me. Within thy wounds, hide me. Suffer me not to be separated from thee. From thee, evil enemy, defend me. At the final hour, call me, and bid me come to thee. But with thy saints, I may sing praises to thee for all eternity. Amen. Communion and Tiffin. Thus says the Lord, I have come to cast fire on the earth, and how I wish that it were kindled. मी या जगामध्ये प्रकाश देण्यासाठी आलेलो आहे आणि संपूर्ण जग प्रज्वलित झालं तर किती सुंदर होईल. Let us pray. May the sacrifice of praise, Father, Son and the Holy Spirit, through intention or action or operation, we praise you, we adore you, we serve your almighty majesty. Give your love, peace and joy, and that is enough for us, your grace and courage to work in your vineyard. हे प्रभू परमेश्वरा, माझं सर्वस्व तू घे. हे पवित्र आत्म्या, प्रभू येशू ख्रिस्त आणि प्रभू देवा, आमचं सर्वस्व तू घे आणि तुझी कृपा आणि प्रेम आणि जीवनाची भाकर तेवढी आम्हाला दे. ही प्रार्थना आम्ही आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे करतो. आमेन. प्लीज बी सीटेड. आता तुम्ही इथे एक क्लिप पाहणार आहेत. फार अतिशय इंटरेस्टिंग आणि महत्वाची आहे. फादर स्टॅन स्वामी जे झारखंडमध्ये काम करत होते आदिवासी आणि शेतकरी आणि दलितांसाठी, त्यांना मदत करणारा एक बाप त्याच्या मुलाला पाचारण झालं बॉम्बे प्रॉव्हिन्सचं. You can sit there. Sit there. Sit there. पाचारण झालं प्रभू येशूचं आणि हा मुलगा कधीच त्याने सिटी शहर पाहिलं नव्हतं, कधीच ट्रेनमध्ये बसला नव्हता. बॉम्बेला जेव्हा आला तेव्हा उंच उंच इमारती बघून आणि रेल्वे गाडी बघून तो अचंबित झाला आणि बॉम्बेच्या येशू संघामध्ये जॉईन झाला. त्याचं नाव फादर प्रफुल्ल एक्का. त्याचं आत्ताच अलीकडेच 15 दिवसाअगोदर ऑर्डिनेशन झालं मुंबईला आणि त्याची साक्ष, हिज टेस्टिमनी ही इज गिव्हिंग हाऊ ही गॉट दॅट ओकेशन. त्याला हे देवाचं पाचारण कसं झालं. खेड्यातला आदिवासी मुलगा मुंबई शहरात येतो आणि येशू संघामध्ये जॉईन होतो बॉम्बेच्या. पहा ती क्लिप. आय विल रिक्वेस्ट Father Rohan to please help us. जोहार. जय यीशु. मैं प्रफुल्ल का छत्तीसगढ़ राज्य के एक छोटा सा गांव कंझार का एक निवासी हूँ. घर में हम लोग 8 जन हैं. हम लोग 3 भाई, 3 बहनें और माता पिता. 6 बच्चों में से मैं दूसरा बच्चा हूँ. मुझे फादर होने की इच्छा बचपन से ही थी. मुझे लगता है कि इस ईश्वरीय लाहट में अपनी माँ का योगदान है, जो हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाई है, जो हमेशा प्रार्थना में जीवन जीती थी और अभी भी जीती है. एक बार अयोध्या में जन्म पर्व के अवसर पर एक पुरोहित मिस्सा
क्रूस का लोगों के सामने बोलना, उन लोगों के साथ रहन सहन करना और उन लोगों के साथ मिलजुल के बात करना और उसका दोबारा वापस करना अच्छा लगा। मुझे लगा कि बचपन की जो तमन्नाएं थी, आदत होने की इच्छा थी, पक्का हो गया। दोस्तों, घर की परिस्थिति बहुत ही खराब थी। खाने के लिए कभी भोजन नहीं मिलता था, शरीर को ढकने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, पढ़ाई के लिए अच्छी सुविधा नहीं थी। दोस्तों, 12वीं की परीक्षा के तुरंत बाद भोले जसपुर में बुलाहट शिविर का आयोजन किया गया था। उसमें अनेक फादर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स अलग अलग समाज के आए हुए थे। उन्होंने अपने मिशन कार्य के बारे में बताया। उसमें से यीशु समाज और स्टीफन और लीनस भी आए थे। उन्होंने मुझे मिले और अपना ईश्वरीय कार्य के बारे में बताया और यीशु समाज की पहली प्रोत्साहन किए। इस तरह मैं आया, पहली बार यात्रा किया, पहली बार समुद्र तथा बड़ी इमारतें देखी। एक बार यीशु समाज में जुड़ने के बाद दोस्तों, मुझे बहुत कष्ट सहना पड़ा। यहाँ के लोग, भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, लोगों का खान पान, उठना बैठना, रहन सहन, जीने का तरीका सब कुछ नया था। अंग्रेजी भाषा यहाँ पर आके ही सीखा। मुझे मम्मी एवं परिवार की याद बहुत आती थी। मैं चुपचाप से रोता था, लेकिन फादर फिलिप टेरेसा जो दुनिया में थे, बहुत ही अच्छी तरह से संभाले, पालन पोषण किए और मेरा हमेशा उसका साथ रहा और मुझे बहुत संभाला। मेरे कॉलेज की पढ़ाई मुंबई महाविद्यालय से कला साहित्य में प्राप्त हुई। सच कहूं दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ईश्वर की महती कृपा तथा दया हर समय, हर क्षण, हर घड़ी, हर परिस्थिति में था और अभी भी है। मैं छोटा नागपुर से प्रथम पुरोहित मुंबई धर्म प्रांत के लिए हूँ। यहाँ पर मेरा एक माँ नहीं, लेकिन अनेक माँ है। एक परिवार नहीं, लेकिन अनेक परिवार है। पूरा शहर, पूरा देश विदेश एक परिवार का भाग बन गया है। यीशु समाज में मेरा बड़ा अनुभव है, वह है भाईचारा, मतलब कंपेनियनशिप, फादर्स और ब्रदर्स दोनों के साथ, जो हमेशा मेरा साथ दिए हैं। दोस्तों, पुरोहित होने के बाद मेरा ईश्वरीय कार्य युवक और युवकों के साथ होगा। अभी मैं अपनी अगली पढ़ाई खेल के क्षेत्र में कर रहा हूँ। खेल के माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है कि युवक युवकों तक पहुंच सकूं और उसको फलों को अच्छे रास्ता, अच्छे मार्ग पर ला सकूं। चलते चलते दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूँ, भगवान के लिए सब कुछ अशक्य नहीं है। भगवान अपने कार्य के लिए किसी को भी कहीं से और कभी भी बुलाता है। उसके सामने कोई छोटा बड़ा नहीं, गरीब धनी, काला गोरा भेदभाव नहीं है। वह सबको एक समान, एक दृष्टि से देखता है। हम सब उसके बच्चे हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप विश्वास करते हैं तो आइए और हमारे परिवार का एक भाग बने।
80 Father Prafulla Ekaki Pacharan story. Pray for the vocation. Surely God will take the care of this world. So before final blessing, announcement, after the mass we will cut the cake to celebrate the feast of St. Ignatius of Loyola, and after that there will be little snacks. So please take the snack, have nice coffee also. The Lord be with you. परमेश्वराचा खूप खूप आशीर्वाद तुमच्यावरती यावा. त्याचा वरदहस्त सतत तुमच्या पाठीशी असावा. तुमच्या सुखदुःखात तो असावा. आजारात आणि आरोग्यात त्याने तुम्हाला गुणकारी स्पर्श करावा. तुमच्या मोहाचा आणि ममतेचा तो साक्षीदार व्हावा. सर्व शक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र आणि पवित्र आत्मा आम्हा साऱ्यास आशीर्वाद देवो. जा, ख्रिस्ताची भाकर मिळवण्यासाठी तुम्हास पाठविण्यात येत आहे. Stronger and stronger and fighting us longer and purer to make it ensure. Losses and triumphs and many demands to fire, fire to die, yeah, to keep on right. Ignatius lead us on. अंगामध्ये शेवटचा रक्ताचा थेंब असेपर्यंत या जगासाठी आम्ही सेवा करणार, जगाची काळजी घेणार, असं संत इग्नेशियस त्याच्या ह्या गाण्यामध्ये आपणास सांगत आहे. आता मी विनंती करतो, आपण इथे केक कापूया. Shall be showers of blessing. This is the promise of God. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of